어머님의 자서전 These are mother's 인류의 눈물을 닦아주시는 평화의 어머니. biography. 여기에 대해 잠깐 어머니 말씀 한 구절을 We will read 하겠습니다. the words. 우리가 바라는 소원은 그 참된 가정에서 What we wish for 하는 것입니다. is to meet the true parents. 우리는 참 부모님의 사랑에 의해서 완성이 됩니다. We are completed with the love of true parents. 인간으로서 As true humans, to live, 삶을 영위하기 위해서는 참 to live a life for eternity, we have to meet the true parents. 죽음의 길을 가더라도 Even if we walk the path of death, 사람이 참 부모입니다. the people that we have to meet are true parents. 잃어버리고 Even if we lose all history, 잊어버리는 한이 있어도 and even if we 부모를 lose all of our generations, 역사를 되찾고 미래도 if we meet 되찾을 수 있습니다. our true parents, we can restore our history and restore our future generations. 진리요, 사랑이요. Our true parents are eternal truth, love, 그러므로 참 부모가 and 여러분 words. 곁에 있다는 것은 So, 무섭고도 기쁜 being in the same era as true parents is glorious, but at the same time terrifying. The best present we can get from true parents is being reborn through their words and become true children 되는 것입니다. and becoming true parents ourselves. 아주. 오늘은 한국의 단오절입니다. Today it is 많이 계시죠? 단오절. 단오라고 하는 것은 그날 목욕하고 머리 감고 그렇게 되면은 today is Dragon Boat Festival 다 사라지고 today 그리고 and in Korea, 건강하다고 해서 and if you wash your body with water, 악마, 악기를 쫓는 it means you cleanse yourself. So it's a special day where you're rid of your bad spirits, and we call that 단오절, Dragon Boat Festival day. 오늘 이 시간을 통해서 나쁜 악기를 많이 쫓아내시기를 So I hope you rid of many bad spirits this time. At this time. 박수 안 친 사람은 악기가 그대로 있기를 바랍니다. To those who are not clapping, I believe the bad spirits will remain inside you. 작년 2024년 11월 달에 2024 November, 여론조사가 실행이 됐습니다. there was an opinion poll in Korea, 여론조사가 뭐냐 하면은 오래 살고 싶은 사람 and that was about 이렇게 여론조사를 했답니다. how long do people want to live. 싶은 분. 그러니까 거의 다 And 오래 살고 싶다. basically 90% wanted to have a long life. 그런데 But 그러면은 90살 이상 100살까지 살고 싶은 사람 그렇게 여론조사를 해보니까 when they asked how many people want to live over 90, 18% and only 18% 오래 살고 싶다. said they want to live over 90. 12%는 82% 살고 싶지 않다라고 답이 나왔답니다. they changed their answer to they don't want to live long. What does that mean? 8%는 건강하고 재밌게 행복하게 잘 살고 싶다. The 18% want to live happy long lives, but the 82%, 100살들을 보니까 when they see people over 90 and 100, 너무 힘들게 사는 they see them, the seniors, and they see 차라리 그렇게 people with 살 바에는 diseased lives and having a hard life. 빨리 연기 가면 좋겠다. So those people think it might be better to go to the spirit worlds at about 80. 하는 것입니다. And this is the result of the opinion poll of Korea. 분들은 나이가 좀 많이 드셨네요. I can see the people sitting in the back are a little old, 분들 많이 계시네. and the people sitting in the front are pretty youthful, pretty young. 여러분들은 몇 살까지 살고 싶습니까? What age do you want to live until? 다들 건강하게 오래 살고 싶죠. You probably want to live long lives, right? 할 것입니다. 다시 한번 그 60대 이상 중년 여성분들을 놓고 여론조사를 했답니다. To about 어느 때 females over 60, we asked them questions. When are they 여행할 때가 언제인가? most happy and when are they most miserable? 일본 분도 계시는데 We have Japanese people here. 때가 언제냐 물어보니까 When I asked them when are they happiest, 자기가 열심히 공부하고 있을 때 number one is when they're 된 분들도 studying with all their power. And even 가장 행복할 때 뭐냐? it seems that people over 60 are also studying something. 공부하고 있을 때 할렐루야. So when they're most happy is when they're working towards something. You don't want to study, right? 빨리 죽으면 됩니다. If you don't want to study, you could
go to the spirit world if you want. 60살 이상 된 분들에게 조사를 해보니까 But when we 열심히 뭔가 노력하고 공부하고 있을 때 가장 행복하다고 ask people over 60, they say they're most happy when they're working towards something or studying something. 생활을 하고 있는 사람, And number two 취미 생활은 is people with hobbies. 그냥 60 이상 된 분들이 이 그림 그리고 So people 음악하고 over 60, 낚시하러 they 가고 draw, they make music, they fish, they hike. 열심히 하는 사람들. The people who are passionate about their hobbies, those people say they were very happy. 여러분의 취미는 철화정성이죠. The people here, your hobby is the visual devotion, right? Hallelujah. 취미는 철화정성이다. Our hobby is the Chorya devotion, visual devotion. Is that true? 아이고 죽겠네. 그런 사람도 많이 있지 않습니까? 여튼 바둑을 두는 것도 좋고 Also, 장기를 두는 것도 좋고 playing chess, playing Go. 뭔가 있는 분들이 행복하다. People with hobbies are happy. 공의교회 가정연합의 식구 여러분들은 Our family federation members, 철화만 가지고 취미 생활합니다. most of us only have the hobby 취미 생활이 아니에요. of the visual devotion. 즐거운 마음을 가지고 But 여러분들이 I don't really call this a hobby, 스스로가 행복함, 만족함을 갖는 but a hobby is something you gain satisfaction out of or you gain joy out of. And number three 봉사하는 사람. 이런 are 사람이 people that do volunteer work. 만족함을 갖고 있다는 것이에요. And people who do volunteer work say they have a very satisfying life. 봉사입니다. And 희생입니다. the flower of the life of faith 희생하고 is volunteer work. 봉사하면은 꽃이 필 수가 없습니다. And even if you attend visual prayers but don't offer volunteer work, your flowers will not bloom. 남을 희생하고 봉사하는 것입니다. So the life of faith is about sacrificing yourself and volunteer work. So please do a lot of volunteer work. 세 가지를 크게 말했다는 거예요. So I asked, 열심히 공부하고 뭔가를 the people that are happy were asked and answered like this. I want to study English, I want to study Spanish, I want to study Japanese, 공부하고 싶다. I want to study Chinese. 그걸 써먹지도 못하는데도 불구하고 Even though they can't use it, they say they want to study it. That is a happy person. 취미 생활 그리고 Hobbies 봉사 희생하는 사람. and 그런데 volunteer 놀라운 work. 것이 가장 불행할 때가 언제가 불행하냐? But then when we ask, 이 불행한 when are they most miserable? 아무 일도 없이 Number one, 세월만 보내는 사람. who just live 아무 일도 없이 while 노년기를 time is passing without doing anything. 보내는 사람이 가장 불행한 사람이다. Number two, well, 할렐루야. same thing, is basically spending your old years while doing nothing. 허송 세월 보내는 분이 계십니까? Do you have anyone who is wasting their life right now? 분들이 허송 세월 보는 분들이 없겠죠. There's probably no one who's wasting life since you all came to Cheonpyeong. I believe that you're all happy people. 우리나라에 100살이 넘은 분이 한 분이 유명한 분이 계세요. There's a very famous 김현석이라고 celebrity, Kim Hyun-suk, 교수님이고 in Korea who is over 100 years old, and we asked him, 교수님, Professor, 언제 가장 행복했습니까? when were you the most happiest? When were you happiest? 넘으셔가지고 지금 현재 103살자 됐습니다. He's about 103 right now. 물어본 질문입니다. This is the question we asked 3 years ago. 100살까지 사셨는데 언제 가장 You lived until 100 years old, but when were you most happy? 만족한다는 명료하게 대답을 했어요. And he gave us a very simple answer. One 제가 그대로 sentence. 읽어보겠습니다. 내가 100살까지 살아보니 Because since I lived into 100, 받는 마음보다 훨씬 행복하더라. he said the heart of giving is so much more happier than the heart of receiving. 박수 한번 쳐야 되는데. You gotta give me a round of applause. 여러분 이게 100살까지 살고 우리나라 최고의 학자가 하는 말입니다. This is a professor over 100 years old. This is what he says. 받는 마음보다 주는 마음이 훨씬 행복하다는 거예요. He says that 여러분 행복을 원하십니까? giving is so much happier than receiving. Do you want to be happy? Do you want to be happy? 크게 대답을 해보세요. 그래야 제가 말을 더 Give me a 잘하겠어요. loud answer. 행복하시려면은 If you want to be happy, 베풀어야 됩니다. you must offer a lot. 어머니처럼 Like true mother. 자식을 위해서 어머니가 얼마나 베풉니까?
How much does true mother offer us for the children? 어머니처럼 많이 베풀지 Like father, like mother, we cannot 아버지도 자식을 위해서 give as much as them. 부모는 자식을 위해서 생명까지 베풀게 되어 있습니다. Parents are able to give their life for the children. 마음이 최고의 마음이라는 것입니다. So 여러분, the best heart of human is the heart of a parent. 분들이 행복한 사람이 아닙니다. People with a lot of money aren't always happy. 여러분, 행복이란 것이 무엇이냐? What is 우리는 happiness? 참 부모님을 만나서 행복한 사람들이죠. We are happy because we met true parents, right? 부모님을 만나서 난 불행한 사람이다라고 말하고 싶은 사람. Please raise your hand if you want to say I'm miserable because I met true parents. 한두 명 있네. Oh, we have one or two people. That was a 우리는 참 mistake, right? 부모님을 만나서 행복한 사람입니다. We are happy because we met true parents. 부모를 만날 때 Young children, 얼마나 기쁜 마음으로 부모를 만난지 몰라요. we cannot fathom how happy they are when they see their parents. 돈도 명예도 권력도 필요 없습니다. When you're young, we don't need fame, money, or power. 엄마만 보이면 행복합니다. We're just happy when we see our mother. Hallelujah! 우리 통일가의 식구님 여러분들은 Our Family Federation members, 행복하게 되어 있습니다. we are meant to be happy when we see our true parents. 우리 통일가의 식구들은 Our Family Federation members, 만나면 행복하게 되어 있습니다. we are made to be happy when we see our true parents. 행복합니까? Are you happy when you see the devil? 없어요. 가장 That is 행복할 때가 언제냐? Impossible. 참 부모님을 만날 때. When are we most happy? When we see our true parents. 만날 때 봐도 어머님을 만날 때. 자녀가 그래요, 자녀가. But 자녀는 sometimes 어머니를 만날 때 we are more happy when we see our mother more than father. 여러분, I guess that is a human instinct. 우리가 요즘에 가장 그 행복의 척도를 세상 사람들은 돈으로 말하고 있습니다. The people of society say that 돈이 많은 사람은 행복한 사람이다. happiness depends on money. If you have a lot of money, you are very happy. If you don't have money, you are miserable. 일부분은 맞습니다. 돈이 To 많으면 some 행복할 수 있어요. to some extent, this is correct. You can be happy with money. 1등이 당첨이 돼서 But if you 벼락을 맞았어, 내가. say I got 갑자기 돈을 많이 벌었다는 거예요. a huge sum of money by winning the lottery, would I be happy or would I be miserable? 돈을 복권에 일정 당첨이 되면 행복하죠. Of course, I would be happy because I won the lottery. 행복해. For a moment. 복권이 당첨이 자 저를 예를 들어보겠습니다. 저가 복권 1등이 당첨이 되었어. Say I 10억을 돈이 생겼어. won the lottery and I got about $1 million. 동생이 찾아옵니다. Then my younger brother will come to me. 형이 10억 벌었잖아. Then he'll ask for some, maybe like $100,000. 친구도 찾아옵니다. But then my friends would come to me. 10억이잖아, 10억. Give me $100,000. You got $1 million. 친척이 찾아옵니다. My relatives will find me. 돈을 주게 되면은 좋지만 안 주면은 이제 친척과 원수가 됩니다. It's good if I give the money, but if I don't give my money, we'll become enemies. 원수가 됩니다. If I don't give my money to 돈이라는 my 것은 brother, we'll become enemies. 그렇지만요, 이렇게 불행을 불러올 수가 있습니다. So in a way, money can bring happiness, but it can also bring misery. 복권이 당첨돼 가지고 행복했느냐 불행했느냐 이걸 파악을 해보니까요. So 거의 다 불행했다고. when we ask people who won the lottery if they're happy or miserable, almost all of them said that they were miserable. Do not desire 복권 사지 마세요. to win the lottery. Do not buy lottery tickets. 불행이 시작이 됩니다. When you buy lottery tickets, misery begins. We have this conclusion. 여러분 행운을 찾기 위해서 복권 사는 노력 많이 하잖아요. You try to buy a lot of lottery tickets to find luck. 행복하지 않습니다. Even if you buy it, you will not be happy. 오늘부터 복권 사지 마세요. Don't buy lottery tickets from now on. 불행이 찾아옵니다. Misery will come and find you. 여러분 우리가 흔히 공짜 그러잖아요. We talk a lot about free stuff in this world, but 세상에 무서운 말이 공짜입니다. there's nothing free in this world. 공짜처럼 무서운 말이 없어요. Free is actually a very 공짜 다음에는 dreaded word. 그보다 10배, 100배가 찾아오게 되어 있습니다. And once we receive something free, 내가 something 10시간 10 times worse 벌게 돼 있고 follows, and that is misery. 1시간을 돈을 받아야지. If we worked an hour, then we should get 10시간 아르바이트 1 hour worth of money. If we work 1 hour, should we receive 10 hours worth of money? That is greed.
최근에 프란치스코 교황이 돌아가셨습니다. The Pope Francisco has died recently. 아무도 모르는 것 같네. You know, right? You don't know any. 교황이 돌아가셨다니까. A Pope has died. 찬양서만 드리니까 그냥 아버님만 만나고 Since we offered a visual devotion so much, 왕에 대한 교황도 돌아가셨는지. we don't even know if the Pope 그렇게 돌아가셨어? has died or not. 기본적인 상식은 알아두셔야 됩니다. We must know this basic knowledge. 가톨릭의 왕이 돌아가셨어요, 최근에. The top of the Catholic Church has passed away. 그분이요, 저는 참 놀라운 사실을 발견했어요. That person, I found something very interesting about him. 이분이 This person 4월 20일에 돌아가셨는데 passed away on April 26. He was 88. 놀라운 것이 월급을 단 한 푼도 받지 않았다는 거예요. And the interesting is, he never received a salary. 월급을 받지 않았대. Not even a single cent. 좀 바보 같은 사람이죠, 니? In a way, you can see 세상에 월급을 안 받고 그럼 어떻게 살았지? that's pretty interesting. How did he live without money? He only did volunteer work. 놀라운 일이 이 프란체스코 이 교황의 마지막에 유산. And 여러분들 부모가 유산을 막 1억이고 10억이고 받은 분들 계시죠? the will, the money he had, the 유산을 Pope. 받는 사람이 좋을 것 같죠? You think the people who receive the will are happy? 똑같습니다. That will and winning the lottery are the same thing. 똑같은 거예요. 그 유산을 갑자기 큰 돈을 받고 나면요. If you suddenly receive 악마가 대들기 시작합니다. a large sum of money through the will, the devil will come to you. Devils around you will start wandering around, 나타나기 시작하는 것입니다. and bad spirits will come as well. 이 프란치스코 교황은요. Our Francisco Pope, 통장의 마지막에 통장의 유산을 보니까 at the end, $1밖에 없었대요. when we saw his bank account, he only had $100. 일본 돈으로 말하면 한 만에, In Japanese money, it's about 10,000 yen. 한국 돈으로 한 10만 원. About 일단 100달러에 10만 원 좀 넘게. 100,000 won in Korean. 프란치스코의 교황의 전 재산이었답니다. That's all he had. 네, 제가 이 말을 하고 싶은 것이 아니라 But what I want to say, 이 사람의 삶은 정말로 어렵고 힘든 세상 The life 사람을 찾아다니면서 of our Francisco Pope had a very hard life and always offered volunteer work. 권력이 없는데도 불구하고 But even though he did not have any authority or money, 삶을 살았다는 거예요. he had a very fabulous life. 돌아가셨을 때 When he passed away, 미국의 대통령까지 그자를 가잖아요. even the 세계 대통령들의 수두룩하게 president of the United States had mourned for him, and presidents of many states came to their funeral. Why? It's because he lived such a life. 그런데 전 세계 그 새롭게 교황이 돌아가시면은 교황을 뽑잖아요. But when the Pope passes away, we get a new Pope. 추기경들이 뽑습니다. 추기경. 그 추기경들 분들의 월급이 얼마인가 제가 조사를 해봤어요. 조사를 해보니까 한 달에 한 한국 돈 한 500만 원. 많은 사람은 1,000만 원. So there are people who 500만 원도 못 받은 사람이 elect a Pope, 그런데 and these people who elect a Pope, 500만 원 전으로 추기경들은 월급을 받습니다. they get about $2,000 to $3,000 in salary. 이론도 월급을 안 받아. But the Pope doesn't get 추기경이 위대한 salary at all. 사람입니까? So who 교황이 위대한 사람입니까? is more glorious, the Pope or the people who elect the 누가 Pope? 말해도요, 교황이 훨씬 아름다운 삶을 살았다고 말하지 않. In anyone's eyes, we can see that the Pope has a much more beautiful life. 전 세계에 추기경 240명 있습니다. There's about 240 popes in the world right now, 240명이 모여서 새로운 추기경을 뽑았습니다. and these 새로운 추기경 people 이름이 먼저 got it together and elected a new Pope. 레오 14세입니다. And his name, the new Pope, is Leo the 14th. 이름을 기억해 놓으세요. 앞으로 레오 14세가 Remember this name. 새로운 교황 이름입니다. This is the name of the new Pope. 이분은 생년월일 1955년생. He is born in 1955, 그러니까 September 14th. 2025년이니까 It's 2025, so he's 70 right now. 우리 이기성 원장님도 Our president, Lee Gi-sung, just passed 70 years old. 원장님 나이하고 거의 비슷한 것 같습니다. So it's pretty similar with President Lee Gi-sung. 죽을 때까지
this man until he dies 로마 교황 267대 교황으로서의 전 세계 한 is the 14억에 가까운 267th 신도들을 통치할 Pope 것입니다. and 저는 rule over 여러분이 뭐냐? millions of Catholics. 행복이 무엇이냐? So what I want to get out of this is, what is happiness? 아니다. The people with most money are not most happy. 프란치스코 교황도 돈은 없었지만 가장 Our Pope 행복하게 Francisco had no money but had a happy life. 레오 14세도 분명히 그렇게 살 것입니다. I'm pretty sure Leo XIV will live such a life as well. 이 교황이 취임하는 취임 장소가 바티칸의 그 세계적으로 유명한 So where the popes, 성당이라고 하는 정말 아름다운 성당이 있습니다. where they live is in Vatican, 천왕궁 같은 in the Sistina 천왕궁 내부를 여러분 꼭 들어가 보셔야 되겠지만 cluster. 천왕궁처럼 아니 어떤 의미로는 거기에 천왕궁 안에 들어있는 못지않게 정말로 정성을 들여서 So 그림 하나하나가 the Sistina 한국적으로 그려져 있는 그림이 cluster is actually kind of like our Cheonbong. It has very many beautiful paintings. I was there myself. 개인적으로는 모세의 일대기가 너무너무 잘 그려져 있고 They were the drawings of Moses on the right, and on the left there were paintings of Jesus. On the ceiling, there's paintings about the creation and judgment. 그벽 전체가 다 그려져 있어요. All the walls are covered in such paintings. 4년 반 동안에 그 그림을 그렸다고 해요. It's said that Michelangelo drew all these 잠을 자는 시간 during 4 hours, 4.5 years. 4년 반 동안에 그림을 혼자 그렸는데 And for 4.5 years, he slept only 2 hours a day, or didn't sleep at all. And he didn't let anyone enter the building. And he offered so much devotion like this. 그림을 집중해서 그렸는지 And how focused he was, he gone blind later. He couldn't even see people and identify their faces. 그래서 그 4년 반 동안에 So during those 4.5 years, after drawing all those paintings, 그림 자체를 그리지를 못했대요. he wasn't able to paint anymore for 23 years. 여러분 He couldn't heal his eyes. 너무너무 집중해서 그림을 그리니까 친구가 찾아와서 So he was so focused on painting, 구석구석까지 그리지 않아도 되지 않는가? and his friend came over, and he said, "You don't have to draw the corners where people don't look. 그리지 않아도 모르네. And even if you don't paint the corners, no one will notice." So what Mr. Michelangelo said, even if others don't know, I know everything about this painting. Even if everyone else doesn't know that's complete, I know that's not complete. So we have to offer devotion even where people don't see. We may not show much respect to paintings, 그런 그림들을 볼 때 여러분들의 가치가 얼마나 있을까라고 돈으로 계산할 수 있겠어요? so can we 아 이거 그림 한 장 그렸구만. truly know the value of paintings when we see them? 근데 그림을 그리고 있는 If we don't know the value, we just pass them by. But Michelangelo, who was painting the painting, he knew the value of it. It has value unfathomable with money. And that was happiness. I went to the Louvre Museum in France, Louvre Museum. So there are statues, wall paintings, and there are many treasures and relics. And there are 35,000 pieces of art there. But even if we take one relic and see it for 5 seconds, so 35,000 relics, even if you take 5 seconds to look at one each, I calculated this, it would take 50 hours. So even if you observe these relics
8 hours a day, it would take 6 or 7 days. 루브르 박물관이 있습니다. And all these relics are in the Louvre Museum. 이게 6일 7일 동안에 볼 수 없잖아요. And 관광 가는 사람이 I was there, but I couldn't stay there for 6 or 7 hours. I was just a tourist there, so I had to see everything. So how do I see everything? 뛰어다니면서 봐야 돼요. I had to run 한 3시간 while observing for 3 hours. 여기 안에 들어가서 한 3시간 동안 마음껏 구경하고 They say, 몇 시에 일이 나오세요. 이렇게 말해요. you're in here, you have 3 hours, and then by what time you have to come out. So even if I run at my top speed, you can't see everything. 꼭 봐야 할 그림이 하나 있습니다. But there's one painting that you have to see. 그림이 뭐겠습니까? And what is that painting? 누구요? Who is it? 어메, Oh my gosh. 박수 한번 주세요. Please give him a round of applause. 남들도 다 알고 있는 이야기인데 Everyone will know, 목소리를 낸 거야. 이? but you spoke up. 모나리자. It's the Mona 그 Lisa. 모나리자가 제일 비싼 거랍니다. The Mona Lisa is the most valuable painting there. 정말요? 그래 크지도 않아요. It's not even that big. 저는요 그 모나리자 제일 먼저 찾아갔어요. I went to see the Mona Lisa first. 사람들이 얼마나 많이 있는데. How many people there were? 치고 들어가야 돼요. I had to 줄을 kind of 서 있으면 보지도 못합니다. get through them. 실례합니다. 실례합니다. And I can't even see it if I get in line. 실례합니다라고 계속 앞으로 I had to keep on saying, excuse me, excuse 우리 me. 한국 발음은 쇠치기를 해야 돼. 쇠치기. And I had to cut in line. 얼마나 많은 사람 욕하겠습니까? And how many people would 놈이 와가지고 말이야. 계속 have a 앞으로 bad 쭉 image, 가고. see me in a bad 그러기만은 image? 그 그림 한 장을 보고 난 다음에 이야 But after seeing that painting, 나는 놀라운 것이요. I was like, 이 whoa, 그림 이렇게 위대한 그림이지? why is this painting so glorious? It's not because it's well painted. I really couldn't understand why it was so valuable. 그 그림의 가치가 얼마인 줄 아십니까? Do you know how expensive that painting is? 지금 현재의 경매 가격으로 40조가 넘습니다. So that 40조. painting, one painting, is about $2.5 billion right now. 천왕궁을 어느 정도의 돈이 들어서 지었다고 생각하십니까? How much do you think Cheonwon-gung cost to build? 생각해서 Just a rough estimate. 5천억 정도 들어갔을까? 3천억? I thought maybe a few $100 million. 자, 맥시멈은 5천억이라고 생각하시죠. Let's say $300 million. 모나리자 한 장을 가지고 With one Mona Lisa, 우리 천왕궁 같은 것은 수십 개를 지을 수가 있습니다. you can make tens of Cheonwon-gungs. Do you understand this? 이 모나리자 가치가 얼마나 높은지 알겠죠? Then you can kind of imagine how valuable this Mona Lisa is. 모나리자 그립시다. From now on, let's draw the Mona Lisa. 부모님에게 선물해 드려야 될 거 아니에요? We have to gift it to True Mother. 선물을 크게 드려야 될 거 아닙니까? We must offer a great gift to True Mother. The paintings of our blessed families, 레오나르도 다빈치가 그리는 이 축복 가정이 아닌 사람이 그린 거다고. compared to Da Vinci, who isn't a member. 누가 그린 그림이 가치가 있을까요? And if time passes, whose painting would be more valuable? 그린 그림이 수백 배, 천 배 가치가 있을 것입니다. Our blessed family's painting will be 100 times more valuable. Let's start drawing today. If we draw a painting that surpasses the Mona Lisa, the world will be ours. 낙세라도 하세요, 낙세라도. This scribble or anything. 우리 선조 10대 축복 가정 누구누구가 그린 그림이다. If you scribble, there will be records about it. 천억될 가능성이 있어요. And there's a chance that that scribble or doodle will become 훨씬 가치가 나을 겁니다. even more valuable than the Mona Lisa. 그게 무서운 거예요. That's how powerful the blessed families are. 무슨 말 하고 싶으냐면은 What I want to say is, 그 모나리자에 대한 내용을 제가 가치를 모를 때는 when I didn't know 그림에 불과하다 그 말이에요. the value of the Mona Lisa, it was just a small painting. 가치를 아는 사람은요. But the people who know the value, 루브르 박물관 안에서도 그 그림이 가장 중심에 있습니다. in the Louvre Museum, 이것은 지켜야 된다. the Mona Lisa is at the center. Even if everything else burns, we have to protect this painting. Even if France goes into ruin, we must protect this painting. 이 그림은 우리가 지키면 새로운 나라를 만들 수가 있다. And that's what the French people believe. Even if France is destroyed, we can rebuild with this painting. 올라가지고 그냥 한국으로 와버려야 될 것 같아요. 그러면은 이
전 세계 모나리자로 보려고 전 세계 많은 관광객들이 So, if we just take the Mona Lisa to Korea, we would have a lot of tourists here. 그 모나리자 한 편 보기 위해서 In order to 전 세계 관광객들이 1년에 벌이되는 수익만 해도요. see the Mona Lisa, they receive 오늘부터 우리 they gain about a few $billion about the tourists who just want to see the Mona Lisa. 시작해야 할 것 같습니다. We must start our drawing movement in Korea, in our church. Let us draw. 20세기에 In the 20th century, 있는 사람이 누군가? who is the person with the most influence? 미국의 주간지 타임즈가 발표를 했는데요. The American newspaper had announced 돈 this. 많은 재벌가가 일론 머스크 뭐 A rich family, like Elon Musk, 수많은 재벌들 그런 or a bunch of rich people, would those people have most influence? 아니면 오바마가 Or politicians like Trump or Obama? It wasn't such a person. The person with most influence in the 20th century was Albert Einstein. 아인슈타인이 100년 안에 가장 위대한 사람 20세기에 끝날 때 가장 위대한 사람은 아인슈타인은 Albert Einstein was the most influential person in 100 years, in that century. 행복을 찾는 데 있어서 돈으로 명예로 재벌가로 So in our search for happiness, 정치가로 이렇게 다들 도전하고 있는데 people 이 아인슈타인은요 are aiming for money or aiming for authority. But this Albert Einstein wasn't rich. He didn't have political authority. He was just a scientist. 과학 연구만 하고 있어요. He just studied on his own. 그런데 인류 역사 100년 20세기 최고의 위대한 인물이 누구냐라고 했을 때 But when we ask the question, who was the greatest 결정을 했다는 거예요. 무슨 말이냐? person of the 20th century? It was Einstein. 추구하고 있는 일상적으로 추구하는 우리 여기 기도회 천심원 이런 것이 아니라 세상 사람이 일상적으로 추구하고 있는 정치나 경제나 재벌이나 But the people 이런 건 세상에 of society, what they're pursuing, money or political power, this doesn't really affect the world. 최고의 위대한 인물이 누구냐? 이렇게 나왔을 때 So when we ask, 분명하게 참 부모님이다라고 who is the greatest individual of the 21st century, they will say the true parents. 돈에 대한 이야기, 권력에 대한 이야기, 정치에 대한 이야기를 하질 않아요. True parents didn't really teach us about political or financial 좀 전에 advice. 어머님의 말씀에 읽어드린 것처럼 우리의 삶의 모든 것은 Like in the biography, 출발하는 것입니다. everything in our life starts from true parents. 알렉산더 대왕이라는 사람 있죠. You know Alexander the Great, right? 전 세계 가장 많은 토지를 지배한 사람이 징기스칸인데 The man who 다음에 전 세계 토지를 conquered the most land was Genghis Khan. But right below Genghis Khan, it was Alexander the Great. 결국 전쟁을 통해서 그렇게 했잖아요. So Alexander the Great 징기스칸도 마찬가지. conquered so much land with violence, same as 이 알렉산더 Genghis Khan. 대왕의 가정 교사라는 사람이 있어요. but there was 가정 교사. a family 그 가정 education 교사 누군지 아십니까? teacher to Alexander the Great. Do you know who that is? 아시는 분도 계시겠지. There's probably people who know. 이 알렉산더 대왕의 가정 교사, 지도 교사가 이 사람이 This family mentor 아리스토텔레스였어요. for Alexander the Great was Aristotle. 아리스토텔레스의 선생이 누구였냐? And who was Aristotle's teacher? 플라톤이었습니다. It was Plato. 플라톤의 선생이 누구였느냐? And who was Plato's mentor? 소크라테스였습니다. It was Socrates. 여러분, 이 사람들은 이 아리스토텔레스나 플라톤이나 소크라테스는요. These people, 돈에 대한 이야기를 Aristotle, Platon, and Socrates, didn't say anything about money. 공부만 하는 사람들. They're just people who studied. 연구한 사람들. They only research philosophy. 현재요. But now, 전 인류 역사에 in human history, 조금 전에 아인슈타인은 20세기라고 했는데 when we say 인류 역사에 가장 Einstein 큰 영향이 있는 사람은 was most influential 그러잖아요. in the 20th century, but if we pick someone 그럴 거예요. who is most influential across human history, we may say 아닙니다. Jesus or Buddha 아니에요. or Muhammad. No. 공자 아닙니다. 인류 역사에 가장 위대한 영향을 줬던 사람은 그 사람 압도적으로 The person 아리스토텔레스. who gave the most influence on 고등학교, 대학 in our human history was Aristotle. 플라톤, 소크라테스.
if we go to university, how much do they study Aristotle, Plato, and Socrates? 고등학교 대학교를 가도요. 여러분 종교 공부 안 합니다. And wherever you go, high school, middle school, elementary school, university, you don't really study religion. 물론 We pursue it 사람의 ourselves. 성인, 이렇게 말하면은 예수 작가 공자 막 이렇게 말하지만은 인류 역사에 가장 큰 영향을 준 But the 사람은 person with most influence on the world was Aristotle. 행복이라는 것을 그냥 연구하고 하늘을 붙들고 공부하고 이렇게 했다는 거예요. But this person 돈이 아니었다는 겁니다. 다이아몬드 studied 아니었다는 happiness 거예요. 정치가 아니었다는 based on the heavens. It was not money. It was not political power. 그렇기 때문에 It was not 여러분이 diamonds. 진심은 정성을 들인 게 이게요 정말 대단한 겁니다. 이게 사실은 이게. So this is actually amazing that we offered visual devotion. 소크라테스, 플라톤, 아리스토텔레스를 능가하는 This is 그런 위대한 정성의 조건이 된다. devotion that surpasses Aristotle, Plato, and Socrates. Hallelujah. 여러분 러시아에 In Russia, 가난한 농부가 한 사람이 있었습니다. there 이 was 농부는 a very poor farmer one day. 자기의 소원이 땅을 한 평이라도 가져보는 게 소원이었어요. And this farmer, his wish was to own some land. 항상 머슴처럼 살고 He always lived like a bum in other people's houses. 땅이 없어요. He didn't have his own land, 자기 소원은 but his wish was 가져보는 것이야. to have his own land. 옛날 러시아 시대에 Long time ago in Russia, 대제정 시대에 그 돈 많은 귀족들이 다 땅을 there are 찾아 aristocrats with a lot of money 사람은 와도 그냥 who conquered all the land. 땅 한 평 and bought all the land. 비참한 세월이 있었잖아요. So the farmers couldn't own any. But one day, 귀족 한 분이 땅이 one 하도 aristocrat, since he had so much land, 관리를 못하니까 he can't take 신문에 care 광고를 of it. 했습니다. So he made 광고를 a 어떻게 했느냐? advertisement. 나는 여러분들에게 무상으로 So what that advertisement said is that I will give you land 집에 찾아오느라 with nothing in return. So if you need land, come to my house. 얼마나 기뻤겠어요. So you don't have to pay for the land. How happy would they be? So that poor farmer 찾아갔습니다. 러시아에 found that aristocrat as fast as possible. 찾아가서 귀족을 만나는 귀족이 그랬습니다. So when he met him, 당신은 얼마나 많은 the aristocrat said, 땅이 필요하느냐? "How much land do you need?" 라고 말하니까 농부가 하는 말이 What the farmer says, 아침 해가 뜰 때 출발해서 "When I start running at the sunrise, 밟고 돌아오는 그 땅이 내 땅이 되면 좋겠다. as much as I can run from sunrise to sunset, I want that much 다시 해가 land, 뜰 때까지 내가 돌아오는 그 거리. that 그 distance. 거리가 내 땅이면 좋겠다. 그러니까 I want that to be my land." And the aristocrat said, 자, 아침에 "Sure. 해가 뜨는 이 자리부터 시작해서 From here, when the sun rises, 뛰어갔다가 run as much as you want, and when the sun sets, 돌아와야 돼. come back to me. 그러면 그 땅은 다 네 땅이다. Then all that land will be 라고 yours." 말했대요. That is what he said. 그러니까 이 농부가 이런 기가 막힌 찬스가 없어. So this farmer was so excited for this opportunity, 해가 뜰 때 딱 시작해서 and he woke up early, and when the sun started to rise, 자, 체크합니다. 자, 출발하세요. 딱 and the 출발. aristocrat was like, "Go 그러니까 이 start." 농부는 So this farmer, 걸고 달리기를 합니다. like his life on the line, he started running with all his might. 해가 떨어지니까 다시 돌아와야 되니까 태양을 바라보면서 So while he was looking at the sun, 왔으니 다시 돌아가야 되겠다. calculating when he should run back. So he starts running back to the aristocrat. 정말로 돌아왔어요. So he actually came back to the aristocrat before the sun set. So 그런데 he owned a big sum of land. 얼마나 부지런히 뛰었는지 But when he came back, 그 자리에서 쓰러졌습니다. he wasn't able to breathe, so he collapsed right there. 쓰러져서 다시 일어나야 되는데 He was supposed to get up, 일어나지 못하고 그대로 죽었습니다. but he actually died there. 그러면 그 땅이 내 땅입니까? 내 땅 아닙니까? So is that land his or not? It can't be his land. 그러니까 기족이 하는 말은 뭐냐? So what the aristocrat says, 사람의 욕심이 이렇게 미련한 짓거리를 한다는 거예요. the greed of humans makes them so foolish. 주위 사방팔방이 얼마나 땅이 크겠어요? 아침부터 저녁까지 뛰어 돌아왔을 때 얼마나 How much land 이 땅이. would have been his 그런데 자기가 욕심이 at the end, but because of his greed, 너무 많이 힘들게 he ran so much 지쳐가지고 그 자리에 쓰러졌어요. that he actually died. 죽었습니다.
그게 농부하는 말이 기족이 하는 말이. So what the aristocrat says 너가 들어갈 자료는 한 평밖에 없다. is about 1 square meter of ground where you are buried. That is all I'll give you. 살면서 욕심이란 건 이렇습니다. So this is greed. 세상 욕심, The greed of the world 아무리 커도 and the greed, your personal greed. 하나밖에 없습니다. No matter how big that greed is, there's only one direction for 세상의 you. 욕심 갖지 마세요. Please do not 우리가 fall into the greed of society. 뭘 지금 제일로 위험하냐? What is most dangerous to us? 큰 위기가 뭐냐 도대체? 우리 통일과 여러분 자신 전 세계 우리 Our family federation, 여러분 위기가 뭐냐? yourself, in the world, what is the biggest 생각해 보니까요. problem? What is the most dangerous 우리가 thing? 우리를 믿지 못한 것. It is that we don't have faith in ourselves. 믿지 못하고 Is that we don't have faith in each other. 더 나가서 어머님이 말씀해 준 그 말씀을 믿지를 못한 Is that we don't have faith in what true parents say. 위기 중에 가장 큰 위기다. And this is the most dangerous thing in the world. 저는 이기성 원장님께서 천심은 철할 정성을 쭉 인도를 하시면서요. While watching President Lee Gi-sung lead the visual prayers, 얼마나 많은 시간에 매일 이 자리에서 30분 때로는 1시간 말씀하실 때 so every time he speaks on here for 30 minutes or an hour, 한번 설교하는데도 얼마나 힘든데 is that ordinary? It's even hard to speak for 1 hour once a week. It may look easier to you 앉아서만 듣고 있으니까 because you're just here sitting 오늘은 좀 설교가 재미가 없구만. thinking, the speech is fun. This speech is pretty lame today. You're thinking like this, right? 설교란 것이요. Spreading the word, 힘든 건 모릅니다. we can't fathom how hard it is. Only people who have done it know. 합니다. 그 자리가 I know how hard it is. I know how 원장님 how pressing it is. 어머님이 천심은 철화를 들으라고 그렇게 강조를 하는데 But President Lee Gi-sung says, 천심은 철화를 드리지 않는 사람들이 많아요. True Mother is really emphasizing the visual devotion, but there's so many people who are not offering this devotion. When I hear this, I am very sad. 어머님의 말씀이 철화 정성을 드리라고 했으면 그 어머님의 말씀을 듣지 않고 믿지 않고 So when True Mother says 우리 교회는 망합니다. to go and our blessed families do not obey, then our church will go to ruin. 우리의 생명의 근원인 어머님께서 천심원 철화를 정성을 드리라고 Our source of life, True Mother, tells us to offer the 천심원 visual devotion. Then all problems will be solved. 어머님께서 심의 정성 1095일 동안을 죽게 하며 살기로 들이시고 난 True Mother offered 1,095 days of devotion after 그래서 천심원 the ascension of True Father. 그 위에 나오신 거잖아요. And that became a foundation of the 천심원 visual prayer. 했다고 원장님이 그렇게 강조하는데도 And even though 철화를 안 드린다. President Lee Gi-sung is emphasizing this so much, 어머니 말씀 we're still not offering devotion. And what this means is that you don't 무시한다 그 말이에요. believe in True Mother's word. You're ignoring it. 일본 분들의 일본에 돌아가시고 한국 분들 현장에 돌아가시고 아이고 When people go back to their homes, 아이고 힘들어도 못해. they think, 힘드니까 거기 this is so hard, it's so difficult, I don't want to do it. We're doing it because it's difficult and hard. 이게 천년 만년 하겠습니까? And how long will we be doing this? Will we be doing this for thousands of years? 시간이 없어요. We don't 여러분, have that time. 어머님의 말씀을 부정을 하는데 어떤 지도자의 말씀을 듣겠습니까? 지금들이 If you refuse to listen to True Mother, what leader would you listen to? 무서운 지금 위기가요. 부모님 말씀을 100%못 믿고 있다고 하는 거예요. And the greatest 결론입니다. danger 그게 to this world is not having faith in true parents' word. 자기 교회 목사님 말 듣습니까? Do you listen to your pastor? 어머님 말씀 안 듣는데 Even though you don't listen to True Mother, 들어요? but you listen to the pastor, 말씀 듣습니까? you listen to the minister, 어림도 없습니다. 어림도 없어요. 우리 교회 최대 위기가 있어요. The greatest danger 부모님 말씀을 그대로 못 믿고 있다고 하는 거예요. is not having faith in true parents' word. 여러분 여기 계신 여러분들이요 실천해야 됩니다. You have to put it into practice. 우리부터 어머님께서 하신 말씀을 그대로 100% 실천이 못하면요 If we don't put into practice what True Mother says, then our 없어요. church doesn't have hope. 안 그러겠습니까? 아니 어머님께서 3시간 철화 정성이 아니라
매일 하루도 자지 말고 40일간 천하정성해라. If true mother says, 자지 마라. offer devotion for 40 days without sleep, we must put this into practice. 안 들은데 누구 말 들어? If you don't listen to true mother, who would you listen to? 교우장 말, 교회장 말. Listen to pastors, you listen to ministers. 말씀 안 듣는다. 뭐 현장 교회장 말씀 누가 들어요? If you don't listen to mother, who would listen to pastor? 교회장 말씀 듣겠냐고. Would they listen to the pastor? They never listen. 어머님은 철화 정성을 드리면 True mother said, she said, if you offer visual devotion, then nothing is impossible. We must put this into practice, yeah? 할렐루야. Hallelujah. 우리 모든 식구들이 최근에 우리 원장님 그 말씀하시다. Recently, our President Lee said, 이상이 모여서 한 마음 한 뜻으로 정성 드리면은 if 70% of our members come here in unity and offer visual devotion, miracles will happen. 오늘 내가 매일 보며 체크해봐요. I always check the Zoom participants every day, 저도요 성질나더라고 성질나. and I also got a little enraged. 정말로 왜 이렇게 말을 안 듣까? Why don't they listen? I thought. 여기 계신 여러분들은요. Our members here, 일본을 가든 한국을 돌아도 외국에 돌아가시더라도요. whether you go to foreign countries, 정말로 10시부터 1시 되는 그것이 내 생명을 살리는 유일한 from 10 to 1, it is the only prayer that will save us. And we must reawaken our sleeping members. 언제까지 이걸 합니까 우리가? When will we do this? 어머님이 15정상을 3년을 했습니다. True Mother offered 3 years of devotion after the ascension of True Father. Normally, such devotion isn't supposed to be done by True Mother, it's supposed to be done by us. This is a traditional Korean devotion, what happens when our parents pass away, called 심여정성. And originally, it's meant for children. 자녀들이 부모님 앞에 멀리 떠나 있는 이 원통한 일이 지금 우리 교회가 일어나고 있어요. 그러면 참 Right now, our children are parting ways with True Mother. But we must not do this. We are the direct children. 사람이 죄를 짓는 중에 죄가요 3,000개의 죄가 있답니다. They say that 살아가면서 죄 짓는 죄가 each person 3,000개의 죄가 3,000개. carries about 3,000 crimes with them. I didn't know there's so many. 그런데 그 죄 중에 가장 무서운 죄. But the greatest crime of all, 그렇게 해놨어요. 죄 중에 가장 큰 무서운 죄가 뭔 줄 아느냐? what do you think the greatest crime is? It is not being filial. 가장 무서운 죄 중에 죄다. Not being filial to your parents is the greatest crime of all. 어머님이 12정성을 들고 있을 때 We are committing the greatest crimes. While True Mother was offering the Shimyo devotion, 12정성을 따라 했어야 됩니다, 사실은. we were supposed to do it with her, 우리는 그렇게 못 했잖아요. but we did not. 잠을 펄펄 자고 놀고 싶어서 나 놀고. We slept when we want, we played when we want, we ate when we want. 죄에 가장 큰 죄를 지고 있는 죄인들입니다, 사실은. We are criminals committing the greatest crime. 그런 여기 계신 여러분들이 생각을 하지 않으면은 If you don't think about this, 우리는 갈 곳이 없습니다. then we have no direction. 무엇이 위기냐? 세상이 뭐 지금 정치 지금 이제 대통령 선거 때문에 누가 돼야 된다, 누가 돼야 되는데 그가 위기 아닙니다. Concerns about the next president, that's not a concern. 위기예요. That's not a disaster. 말씀을 듣지 않는 게 가장 큰 위기예요. The greatest disaster 어머니 말씀 주시면 100% 믿는 거예요. is not listening to true parents and true mother. 이러쿵 저러쿵 그게 가장 큰 무서운 위기라니까. 우리 통일교 식구들이야 하나만 똘똘 뭉치면요. When 세상이 무섭지 our blessed 않습니까? families unite as one, the world isn't. 세상이 무섭게 보이는 거지. There's nothing to be afraid of the world. 강하면요. 세상이 하나도 무섭지 If you have strong faith, then nothing 보입니까? is fearful. 지금 약한 거야. 신앙을 안 하는 거야. If you see that the world, if you're afraid of anything, then you don't have enough faith. 세상은 무섭게 보일 수 있어요. 그렇기 때문에 내부가 중요합니다. That is why what is 우리가 하나 돼야지 그곳에서 기적이 일어나는 the internal is important. We are important. We have to become one 우리를 두려워하게 되고 우리한테 and achieve miracles. Then the outside world will come to us and find us. 하고 싶은 이야기도 많은데요. 시간이 돼서 I have a lot to say, but I don't have that much time. To make a conclusion,
시간이 없어요. We don't have time anymore. 마지막 주자로 하고 있지 않습니까? We are the last runners. 성경의 마지막 주자. The last runners of this providence. 우리가 1등으로 들어와야지 영화를 누릴 수 있어요. If we finish in first place, 하다가 쓰러져 버리면은 then we will face glory. 역사에 But if, as the last runners, if we trip, then we'll be accused. 1등으로 들어와야 됩니다. And all the foundation laid before us goes to vain. 이게 천심은 천하다. But what helps us run, and what makes us first place, 그 방법을 가르치고 is the visual prayer. We're teaching you the way. 이 초창기 시대 돌아가자고 했을 때 우리 지금 현재 With the faith 때문에요. and truth 만들어가고 있잖아요. of the first generations. 여러분 Right now, we're trying to revive such faith 못한 사람들요. through the visual prayer. 여러분이 동료를 다 지켜야 됩니다. And if you don't have any people, if you have people around you who are not offering the visual devotion, you must persuade them. 있는 모든 식구들에게 이것만큼 한번 해보자 우리가. 지금까 언제 So to the members around you, please bring them to the visual devotion. 이거라도 우리가 실천 한번 해보자. Even if we can't do much, we should at least do this. 실천해서 부모님 앞에 효도 한번 해보자. Let's become filial children with this, at least, the visual prayer. 모든 식구들. Every member must do this. 피곤하다고 피곤하니까 와서 정성 들이면 피곤이 풀게 돼 있어요. If you're tired and you make excuses that you don't want to offer devotion, if you offer devotion, your fatigue will disappear. 나는 철화정서 참석 안 한다. 철화정서 참석이 졸아도 거기서 졸아야 됩니다. 자도 거기서 자야 돼요. Even if you're tired, you must offer the visual devotion. You can sleep here. 사정을 가지고 지금 섭리를 끌고 갈 수 있습니까? We must walk forward with the will of true parents. 하나님의 뜻으로 가야 되는 거잖아요. 여기 계신 여러분들이 So our members here must bring every single member here to the visual devotion, convincing them, if you want to sleep, you can sleep here. So 70% 이상 모든 식구들이 let us try our best to bring at least 70% of our members here to the visual devotion. We will offer our prayer.